يعطيكم العافية. اليوم حتكون محاضرتنا حيكون بريزنتيشن، حيجي عندنا ضيف يحكي على الريسيرش والديفلوبمنت. بتمنى تسمعوا وتشاركوا بأسئلتكم بعد انتهاء الانترفيو. شكرا لكم. All right then. So hello everybody. It's very nice to meet you all, and I'm very happy to see you this morning. So my name is Guy Chetzroni. Ahmed, just let me know when you want me to stop and you want to do a translation. And I'm so my name is Guy and I'm working for Cisco. All right, maybe we'll translate and we'll continue. مرحبا شباب وصبايا، هو سعيد جدا انه يشوفكم اليوم. اسمه جاي وهو بيشتغل في سيسكو في مجال شكرا. So well, that's my entire Arabic that I know. Shukran and few words. I'm sorry about that. So I'm working for Cisco for many years. I used to work in a startup that invented a device called iPhone, and Cisco purchased this startup in 1999, and actually Apple paid Cisco $7 million for using the name iPhone because of that. It has nothing to do with the iPhone that you're holding. It is different technology. Okay. Yes, I'll translate. جاي بلش يشتغل بشركة ستارت اب، يعني شركة لساتها عم بتبلش، وهذا الجهاز الايفون اللي يمكن كل واحد معنا زيه. ابل دفعت $7 مليون على اساس تشتري الاسم، لانه اللي اخترع هذا الاسم اجى من شركة سيسكو. Since I joined Cisco, I was part of the R&D team. I'm a computer science graduate from the Teknion in Israel, and I was an engineering manager. I managed some development projects, software development projects, and embedded systems development projects. اوكي يا سو هو كان يشتغل في الريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني البحث والتطوير في التكنيون. بعدها هو كمان خريج كمبيوتر ساينس اللي هو علم كمبيوتر كمان، وكان يشتغل ك انجينيرنج مانجر سوفت وير، يعني مهندس سوفت وير. Thank you. In 2008, I've been asked by the management team at Cisco to start outsourcing operation to Palestine, to the West Bank, as part of Cisco investment of $15 million to promote the high tech in the West Bank, and to build a sustainable high-tech industry in the West Bank. اوكي. في 2008 جاي سؤال من قبل سيسكو انه جاي سؤال من قبل سيسكو انه يكون في الضفة الغربية هناك هاي تك، يعني تكنولوجيا متطورة وبنفس الوقت sustainable، يعني sustainable في العربي. I also have trouble translating it Arabic at the same time. يعني that it revive and it can live for a long time, you know, when it's exactly. I know it just sometimes doesn't work and I have to learn Arabic. So هناك فطلبوا منه انه يطور النظام التكنولوجي في فلسطين، وبنفس الوقت هذا النظام التكنولوجي يكون مستخدم ويكون كمان هاي تك على يمكن go ahead. So I've started working on that, and during the time I became the person in charge or who managed what we called in Cisco corporate social responsibility.
and I manage the whole program of the investment in Palestine. I've been many times in Ramallah. I have many friends in Ramallah, and I'm working closely with many people from the high-tech industry. Sorry for interrupting. What is your job with them? Is it corporate social responsibility? Yeah, I'm the manager of Cisco Corporate Social Responsibility in the area, and I was taking the management of our investment in Palestine. And today the investment is a little bit, or most of it is done. I'm still in connection. I'm still helping the high-tech industry. Well, maybe you want to translate and I continue from there. Yeah, okay. هو مدير في شيء اسمه corporate social responsibility، معناها في العربي يعني المسؤولية الاجتماعية للشركات. هو بيشتغل في رام الله، وراح عدد من لغات رام الله، عن كثير أصدقاء من رام الله. لحد الآن بيشتغل في مجال تطوير التكنولوجيا كمان، وهو يعني لحد الآن بيساعد في الاندستري في الصناعة. So just in the past year, in 2014, I went with 2 Palestinian delegations to present the high-tech abroad. So I am still very much involved. In addition, in the US? One in Canada and one in Europe, actually. اوكي. هو مع 2 فلسطينيين مسؤولين راحوا على كندا وراحوا على where else in Europe? It was in Belgium. in Belgium. اوكي. على كندا وعلى بلجيكا كمان على اساس يعني يورجوا الناس الهاي تك بروجكتس، المشاريع تاعت التكنولوجيا العالية والرفيعة. So part of my job today, beside of this, is I'm also the head of Cisco Networking Academy. Okay. And also I'm managing a program in Israel called Ma'an Tech, Ma'an in Arabic, Ma'an, which is aiming at integrating the Israeli Arabs into the Israeli high-tech industry. Okay. هو الآن شغله هيد السيسكو أكاديمي، مسؤول في أكاديمية سيسكو، وكمان هو كمان هو مدير لمعن تك، يعني مع بعض تك يمكن نقدر نترجمها. وهاي معن تك اللي هي يعني هدفها انه تخلي عرب اسرائيل او السكان الفلسطينيين اللي في اسرائيل تخليهم involved. how am I going to say involved يعني تخليهم يعني مشاركين في برنامج الهاي تك. So Arafat actually met me when he is an instructor in the Cisco Networking Academy, and he came to a visit to our office, and also he brought a delegation of from the academy to Cisco in Netanya. I don't know if you know that. So he's very much involved, and he cares very much for you, his students. So I do appreciate Arafat very much. And he asked me today to speak with you about what does it mean to be an R&D engineer in the high-tech industry. Okay, to be R&D. Okay. هو بيحكي عن قصة عرفات إنه هو راح عندهم زارهم على الأوفيس، زارهم على المكتب تاعيهم في سيسكو، وأحضر معه كمان كثير من الطلاب. يعني مغطى عرفات. أوكي، بحكي لك كمان he cares for his students، هو مهتم كثير بطلابه. وهو سأل الجاي اللي بيحكي معنا إنه
يكون أو يحكي عن شو دوره في الريسيرش اند ديفلوبمنت في البحث والتطوير كمان. Thank you. So, as I said, I was an R&D manager in Cisco for many years. Before that, I worked in several other companies. All of them were American companies. And actually, I started my career back in 1987. I'm not sure that most of you have been born there then, but this is when I started my career. Okay, and just to make it clear, so you started research and development for many years in other companies, and then how did it work? And then you started first in the U.S. or in Cisco? No. I worked in several companies. All of them are American companies, but companies that have R&D in Israel. Okay. اوكي. هو لعدد من السنين اشتغل مع الريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هي التطوير والبحث في شركات امريكيه، لكن هاي الشركات الامريكيه كان لها فروع ريسيرش اند ديفلوبمنت في اسرائيل. وهو بلش شغله في عام 1987. All right. So, what does it mean to be an R&D person or a developer in a high-tech company? First of all, ماذا تعني أن تكون مطور يعني مطور وباحث في شركة. So first of all, you have to understand that once you finish school, you finish the university. You are joining a group of developers, and you become very much part of a group. Most of us in the R&D are not working solo or on our own. We work in a group. It is like very similar to when you do a project in the university and you join 2 or 3 people together. It is very much the same. You work in small groups or larger groups, but we never work alone. اوكي. بحكي طبعا من اعماله كريسيرش اند ديفلوبر، كاعماله كمطور وباحث، انه تفهم اول ما تخلص جامعه، اول ما تخلص مدرسه، بيكونوا جروب زي مجموعه من الباحثين والمطورين. ولا يعني بحكي انه اهم شيء يعني زي انه كيف بتعمل مشروع في الجامعه بتعملوه بمجموعات، ما بتعملوهوش لحالكم. فهم في البحث والتطوير دائما بيهتموا انهم يكونوا في المجموعات، ولا واحد فيهم بيعمل شغل لحاله، فكله شغل مجموعه. So this is, I think, one of the very first things that you have to remember about what is expecting from you. And working in a team or in a group means that we work together, we share information. Everything that we do, every piece of software code that we are writing is going under code review. And you have to be able, once you write a piece of code, you have to be able to answer questions about it, and sometimes even to defend your solution. Why is it better than other solutions? And very important is that in order to do that well, you have to be prepared or to be ready to get feedback, and feedback is not always good. So you have to be prepared for that. feedback. اوكي. انه تشتغلوا مع بعض، بحكي انه تشتغلوا مع بعض انه معناه انه تشاركوا المعلومات بين بعضكم، وكل كود بتكتبه او كل حل بتيجي انت له you have to expect انه لازم انه انت تتوقع من انهم يعطوك فيدباك يعني تعبير راجعه يعني evaluation انه بيحكوا لك تمام. لازم انت تكون قادر على انه
provide an answer، يعني إنه تعطي الجواب بس بنفس الوقت تقدر تدافع عن جوابك، تحكي ليش إنه جوابك أحسن من جواب الناس الثانيين. And one more thing is you have to feel very comfortable in standing in front of your group and explain to them what you do. You know, to stand like your teacher in front of the whiteboard and explain. شيء آخر لازم في لما أنت تكون في شغل الريسيرش اند ديفلوبمنت لازم تكون زي الأستاذ اللي بيكون على السبورة على هذا اللوح عم بيشرح، لازم تكون very confident، يعني يكون عندك confidence لازم يكون عندك وثوق، إنه توثق في حالك وأنت أو توثق في حالك وأنت عم you're presenting عليه عم بتورجي الناس فكرتك. One more thing that is very, very important for everybody, even if you work in a small company that it is local and is doing you know something just in Arabic, you have to know very well the international language, which means that you have to be very, very good in English. If your English is not good enough, you will suffer, and it will be hard for you to be promoted and to do your job well. Okay. طبعا هو بحكي إنه شيء مهم جدا 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 إنه تعرف اللغة اللي عم بنحكي فيها. ففي سبيل المثال هو بيشتغل بشركات أمريكية، فمن الطبيعي إنه يكون هناك بدل ما بيشتغل بشركات أمريكية فاللغة الإنجليزية هي لغة ضرورية. إذا أنت ما بتعرف تحكي لغة إنجليزية وأنت ما بتعرف تحكي لغة إنجليزية بالتالي بيؤدي هذا الشيء لأنه the consequence يعني العواقب إنه بصير عندك مشكلة بفهم الناس التانيين وهيك شغلات. So, and why English? Why do you need to speak English? For many reasons. One is sometimes you need to speak to customer or to a user of yours, and many of them are speaking English, and this is the common language. Even if you are not dealing with American or English person, even if you are working with a Chinese client, eventually you both will speak English because he will never speak Arabic and you will never speak Chinese. Well, most of you, at least. So English is the common ground for everybody. And this is one thing. The other thing is that you might work with other R&D teams in other countries. Maybe you'll need to do integration. Maybe you'll be part of a team that have several people in different kinds of the world. Maybe you will need to speak with your human interface designer who is sitting in another country. So you have to be prepared to speak in English and to feel enough comfortable. So sure. Go ahead. السبب الثاني لأنه الواحد لازم يحكي إنجليزي، لأنه زي ما أنا بعرف وأنت تعرفوا إن اللغة الإنجليزية هي common language، يعني international language، لغة عالمية الكل بيحكي فيها. لما أنت بدك تحكي مع تشاينيز مع صيني، واحد صيني مثلا مش حيحكي معك صيني ولا أنت حتحكي مع عربي، فلازم يكون بينكم common language، يعني لغة مشتركة. وهي اللغة المشتركة في هاي الأيام أو في لغة التكنولوجيا أو التجارة هي الإنجليزية. كمان لما أنت بدك تشتغل في شركة R&D research، شركة تطوير وأبحاث في شركة ثانية في شركة ثانية بس في دولة ثانية كمان بلزمك كمان تحكي إنجليزي. Yeah, okay, speaking. So these are the major things that you have to be aware before you are starting your career in the job market. And there is a gap or a difference between what you study in the university and what you experience in real life. Okay, في هناك فرق كبير
بين انه كيف بتشتغل. في فرق كبير هناك بين انه لما تتخرج من الجامعه ويوم انه ما تيجي تشتغل، لانه طبعا ناسهم شيء مختلف، لانه لما انت تكون تشتغل بتكون exposed to real life situations، لما تشتغل بتكون انت exposed، يعني بتكون انت معرض ل أمثلة واقعية. So when I am, or an R&D company is looking for a young engineer, just a graduate, or sometimes maybe there are still students and want to start working during the study, we are looking for people with good grades, but mainly we are looking for people who can learn very well and very fast, and can do the job very good, in a very high quality and fast enough. And we are looking for people who are communicating very well, as I said, in English or in other language, but have a good communication skills, and all of the things that I mentioned earlier, be able to present, be able to defend them with their work, and they're doing clean and good work. Because sometimes, you study one thing at the university, and when you start working, a year or two later, it's not relevant anymore. You have to learn new stuff, and you have to be on your own, because at the work, there are not always people that will teach you, and there is not enough time to spend on teaching you. So you have to be very capable of self-learning. It is very important. اوكي. كمان شيء في التطوير والبحث في شركه ما، هم بيبحثوا ليانج انجينيرز، يعني بيبحثوا لمهندسين شباب او شابات طبعا. هم كمان بيطلعوا لناس، الناس اللي بتقدر تتعلم بسرعه، الناس اللي بتقدر تحل مشاكل بسرعه، كمان هاي كواليتي، يعني يكون الشخص اللي هم بدهم اياه هاي كواليتي، يعني هاي كواليتي. هاي كواليتي. اوكي. كمان اشياء مهمه انه زي ما احكي قبل، اللي هي how to communicate with others، انه كيف الكوميونيكيشن، التواصل معك ومع الناس الثانيين، او زي ما حكينا كيف لازم يكون عندك انت كونفدنس، لازم يكون عندك تكون واثق بحالك لما انت تعطي برزنتيشن، او لما انت تقدم الفكره تاعتك. كمان شيء بحكي، لانه بعد ما تخلص انت من الجامعه sometimes it's not relevant. بعد ما انت تخلص من الجامعه احيانا بتحس حالك انه واو تعلمته ولا شيء نفعني وكل شرح مع الفرضي، فانه لازم تتعلم اشياء جديده. فهم بيطلعوا او بدهم الاشخاص اللي بيقدر يتعلم بسرعه، بغض النظر كان شيء له دخل بالجامعه ولا كان له ملوش دخل بالجامعه. So we still have only 15 minutes, and I can speak, until tomorrow if you want. So I think maybe it is better to open now the stage for questions, because I'm sure that there are things that interest you more than the things that I think of. So why don't we start with this? اوكي. هو هلا بدي افتح لكم القاعه لانه تسالوا اسئله. انا اعمل انه ما كنتش اترجم بسرعه واحكي بسرعه، او انه انتم فهمتوني ولا ما فهمتوني. اذا اي حدا عنده سؤال بعرف. احمد سامعني؟ احمد سامعني؟ اوكي. احمد، الطلاب بعيدين عن الايفون عشان ربطنا فويب بالايفون، يعني بتسمعون نسمعكم من خلال الايفون، يعني مش من خلال الكمبيوتر. فاللي عنده سؤال، انا عنده سؤال بده يساله، انا عنده سؤال بده يساله. اوكي بيطلع صوته عالي. اوكي يلا بده يسال بس. يلا واحد يسال. مين بده يسال؟ احمد. اوكي. انا بدي اسال كله مثلا موظفين R&D في بعض الطلاب، كيف الشركه بتعاملها؟ how the company deal the employees where work in R&D how؟ كيف الشركه تتعامل مع شخص زي جاي مثلا؟ نعم. يس. Okay. So how does the company
deal with employees like you, Mr. Guy? Oh, it is the high-tech industry in general is a very wealthy industry. It's very rich, and usually, and this is very common around the world, the salaries are much more than good because the companies want to keep the employees, and it is very inefficient that employees are moving from one company to another, so they want to keep us. So usually the environment is very nice. It's very good place to work in. We get very good benefits, and always we are getting the feeling that we are important, and it is important to hear what we have to say. If we have complaints, they want to hear us and they want to respond, and so on and so forth. Okay, can I translate? Yes. Okay, if they have complaints. Okay. عم بحكي انه الهاي تك اندستري اللي هي لما انت تشتغل بشركه فيها هاي تك اللي هي تكنولوجيا رفيعه، هي عباره عن تكنولوجيا كثير غنيه، كثير معها مصاري، وبالتالي الاسعار يعني السالري الرواتب عاليه جدا. اوكي، فالكومبانيز الشركات لما بدها الشركات بدها تخلي الموظفين جوا الشركه، فدائما هم بخلوهم يشعروا انهم هم مهمين، هم مهمين الشركه مهمين، مش مهمين. كمان هم بيحبوا يسمعوا على شو عندهم كومبلينز، يعني مثلا اذا جاي عنده مشكله مثلا بالكرسي تاعيته او ما اعرفش شيء ما، انه هم دائما بيسمعوا لهم او بحسسوا هم يعني ناس يعني ضروريين لان الشركه تضل، ولانه هم يضلوا عشان الشركه تضل، لانه اذا هم بينتقلوا من شركه لشركه هذا احكى هو not efficient يعني مش efficient بالعربي. efficient معناها فعال؟ لا يعني مش فعال. So are we done with the question or do you answer? I do have another sentence to add. One thing you have to remember that in the high-tech industry, and this is generic, you get promotion or not only based on your abilities and your work. If you're good, you get promotion. It doesn't matter if you're a relative of the manager, if you know him and you are a friend or you play soccer together. The only thing that matters is that you are good enough and you can perform. Okay, I'm not sure. Okay, سامعينا? Yes, we are hearing you. Hello? سامعينك. Yeah. Okay, thanks. بحكي لك انه كمان اذا انت بدك تاخذ البروموشن، يعني ما بعرفش في العربي شو بالضبط، بس انك تعلى رتبه يمكن انه يعني تعلى رتبتك في الشركه، بحكي لك انه فيش يعني والله هذا ابن عمي ولا ابن خالي، فيش واسطات يعني. فهي دائما بتهتم على انه سعتك لاستقبال المعلومات او سعتك كموظف، يعني ساعتك لاستقبال المعلومات، ساعتك لتطوير الشركه. اذا انت if you're good، يعني اذا انت ممتاز بالشركه، هارد وركينج كمان، بتشتغل يعني بجديه وعندك موتيفيشن، عندك حافزيه لانه تطور الشركه، فهيك بتاخذ البروموشن. فانه كل شيء له سعره، اذا بتشتغل منيح بتاخذها، كل شيء لا دخل والله عشان ابن عمي ولا ابن خالتي. Are we done with the question? With the answer? I'm done. هذا في سؤال ثاني؟ يس. السلام عليكم. عرف عن محمد ثلثين. بدي أقدم سؤال للسيد جاي. السيد جاي ضمن الحكي اللي حكاه إنه في 2008 من ضمن سياسة سيسكو إنه في 2008 يجب أن بدأوا في سياسة إنه لازم يكون في الضفة الغربية أو فلسطين بشكل عام
تكنولوجيا متطورة. شو حدود هاي السياسة اللي اشتغلت فيها شركة سيسكو في تكنولوجيا متطورة في الضفة الغربية، أو شو ما تم تطبيقه في هاي السياسة؟ يمكن انا ما سمعتكش كويس، بس اللي فهمته انه بال 2008 سامعني؟ نعم. الو؟ نعم اوكي، انه بال 2008 سيسكو بلشت شغل بالضفه الغربيه اللي هو الهاي تك بروجكت، صح؟ نعم احمد بيسالك انه سيسكو سيستم بال 2008 اخذت على عاتقها انه طورت الضفه الغربيه من خلال الهاي تك. بقول لك شو هي حدود الهاي تك، التكنولوجيا اللي الفول صارت عندنا، وكيف تطبق، شو اللي تطبق منها وكيف وين اكزاكتلي يعني. Okay. One of the students is interested to know about, because you said earlier in 2008, you guys have been involved in research and development and high-tech program in the West Bank and Ramallah. They're interested to know to what extent has this project worked, and they're also interested in knowing. I don't know what's the other question, but to what extent and what projects can we see right now in real life situations in the West Bank? So what we did, first of all, as I mentioned, we made an investment of $15 million, no less. 15 or 15? 15, 15. Okay, let me translate the question. Sorry, هم عملوا investment أو اللي هي زي ما بيحكوها استثمار يعني استثمار يا ساعدني. عملوا استثمار ب $15 مليون. 15. Yeah, exactly, 15. Alright. احمد فاينلي بليز فاينلي. احمد المس اسماء سمارة بدها تشكره تحكي مع اخر شيء بس مدرسة المساق. اوكي مس. وعليكم السلام. أول شيء حابين نشكرك ونشكر كمان ضيفك وعلى المعلومات اللي أعطانا إياها. شكرا لترجمتك. كتير كنا مبسوطين كلياتنا أنا وطلابي بهالمحاضرة. بس أنا حابة أسأل سؤال، إيش هي أهم الصعوبات اللي بتواجههم بشغلهم كريسيرش أند ديفلوبمنت؟ وشكرا لك ولإله. اوكي، اسمك ايش؟ مهندسة أسماء سمارة. مهندس أسماء سمارة. The instructor of the course would like to thank you so much for being with us here. But she has one more question, and she's asking you about what is the hardest thing that you guys face as researchers and developers in the company? Well, the hardest thing, I think, is to keep up with the new technology all the time and to be the first and to be the best. You have to be all the time aware of what is going on. There is no rest in this industry. Yeah. اوكي احمد مستر جاي من الصعوبات let me translate the last time. من الصعوبات التي تواجههم آخر سؤال اللي سألته الانستراكتور اللي سألته البروفيسور بحكي لك من الصعوبات اللي بتواجههم انه كيف انهم يضلوا مواصلين بالشركه تاعيتهم، لانه بالتكنولوجيا انه يعني يضلوا مواصلين بالتكنولوجيا، لانه بالتكنولوجيا فيش استراحه، اوكي؟ وكمان التكنولوجيا عم تتطور كثير، فلازم انهم يضلوا متطورين مع التكنولوجيا والا انه الشركه بتنزل. اوكي Ahmed and Mr. Guy, so thanks to you and pleasure to meet you. Actually, I'm so happy, I'm so glad with your collaboration, Mr. Guy. So thanks to you. And our student here in the lecture need to thanks you. And Mr. Ahmed, my brother, thanks from Netherlands. Okay? All right, man. Well, thank you very much for the opportunity. It was a pleasure. Thanks. Okay. And I hope to meet everybody face to face one day. Okay, inshallah. Soonly. Okay, goodbye. Bye-bye. All right.